Assembly mlano ekyerɛ afi biara no anya biara no ɛwɔ sɛ assembly members ehyia mpre bɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Nkran South Municipal Assembly ɛnam kwantempɔn so a wɔn ɛyɛ saa adwuma no. Na meka sɛ aban kagye panyin a wɔn Nkransa anafo Dr. Kwasi Amoaten ɛde n'ano di sɛm atodwa. Na ne sectional address mu no ɔkasa ɛde afa nkwanzaman bambɔ ho. Afei nneɛma a ɛbɛboa ma kurawɔ nsɛm atumi akɔ so ɛno nso wakasa ɛde afa ho. Mechanized boreholes a wɔn ɛyɛ projects ahodoɔ a wɔn ɛyɛ wɔ Nkran South Municipality ne nyinaa wɔbobɔ so. Anamo a ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ tu ɛde fa revenue kwan a wɔbɛfa so a wɔn bɛtumi agyegye toɔ na ɔde aboa ma assembly no agya ne nan so no. Ne nyinaa aban kagye panyin abobɔ so mputudwuma a ɛkɔ so deɛ ɛyɛ kwan, deɛ ɛyɛ dwa, deɛ ɛyɛ school dan, deɛ ɛyɛ adeade ne nyinaa no wɔbobɔ so. Na bra MC ɛde saa nsɛm nyinaa ɛto dwa no na ampa news ɛyɛ crowd a yɛkurukyie ne nyinaa ɛde agu video so a yɛde ɛma wo yɛbɛtekiw kakra na wɔn nso wanya adagye ahwɛ deɛ ɛrekɔ so ɛwɔ Nkran South Municipality. Wei yɛ Honorable Kwasi Amoaten, the municipal chief executive, ne sectional addresser wɔde ɛma house no ɛyɛ ɛna na wɔn ɛyɛ assembly meeting. Bring to your attention that the subcommittees of the executive committee have been reconstituted. This new development came about as a result of the fact that there have been 5 vacancies that existed out to be filled in order to ensure the full complement of the subcommittees. 3 vacancies in respect of government appointees have been filled. The other vacancies are the positions of elected members who have traveled abroad and have not yet returned to renounce their membership. The following are the newly appointed members: Honorable NSJ Yabo, Honorable Simon Biafe, and Honorable Alex Ofori Ajay. Please skip the other session, please. So I'll start on. In conclusion, Honorable Presiding Member, colleague, Honorable members, before I take my seat, I wish to remind all of us that the general elections are just some few months away. I therefore appeal to you all to do your best and work towards preserving the peace and stability of the municipality and the country as a whole. Both the citizens and we, the political actors, must be circumspect in our public comment. The role of the media is critical in this regard. Whether or not we will have a peaceful country to govern depends on the way issues are reported by the media. Balanced reportage, absence of sensationalism is all that we ask for before, during, and after the elections. Last but not the least, I take wealth creation through revenue mobilization for the Assembly very serious. Our inability to generate more has been attributed to multiplicity of factors, including insufficient mode of collection, poor communication between management and revenue collectors, malpractice among revenue collectors, flouting the laws and ethics of revenue collection, among others. The Nkranza South Municipality has a huge potential in terms of wealth creation and development. However, the weak financial base of the Assembly will hinder this prospect if urgent and drastic actions are not taken. At this juncture, with a heartfelt gratitude, I thank you all for your audience. Thank you so much.